I just found (G)I-DLE in Kwangya at Jakarta. So here's the story. So about a week ago, I went to Kwangya at Jakarta with my Nuna, aka my sister, and I found (G)I-DLE there in the form of their albums. So this is the I Feel album, the 6th mini album by (G)I-DLE, (G)I-DLE, and I'm just surprised that I found this album there. And yeah, so we're gonna open this album today. And by the way, bagi kalian yang baru datang ke channel ini atau mungkin baru tahu saya, hi, my name is Rifat Satrio, and welcome to the channel. Well, welcome me back to the channel as well, because I think this is gonna be the first actual video after my comeback. So yeah, welcome to all of us. And yeah, so mungkin sambil saya buka nih ya plastiknya gitu, I'm gonna tell you a bit of story about I went to Kwangya. So I went to Kwangya again about a week ago. And I went there because emang karena belum pernah aja sebenarnya, dan yeah, I just want to see how the environment's gonna be like, how the shop's gonna be like gitu ya. Dan sebenarnya ada tujuan gitu ke sana ya. I am trying to find and buy Taeyeon's album, the 2X album, karena memang sampai sekarang pun gitu saya belum dengerin lagunya. Bahkan satu albumnya bahkan belum saya dengerin gitu ya. Jadi my hair is a mess. Ya, jadi saya berusaha untuk nyari album itu dan pengen beli album itu gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Makanya ketika saya nemu album I Feel ini gitu ya, I hope kelihatan dengan baik gitu ya, ini albumnya nih gitu, (G)I-DLE 6-minute album I Feel gitu ya. I bought this album karena this album wah, ini album keren banget coy. So di album ini ada 6 track, yaitu yang pertama ada Queen Card, Allergy, Lucid, All Night, Paradise, and Orinorin. Yeah, Orinorin. Which 3 of these tracks, Queen Card, Allergy, and Paradise, are my 3 most favorite songs from (G)I-DLE gitu. Oh iya, saya juga salah satu alasan kenapa saya beli album ini adalah karena it's 50% off. So it's half the price. I got this album half the price as it should be. So yeah. Woollim's oh iya, tadi ada Woollim. Sekali saya lupa mention dan saya juga salah juga kayaknya. Jadi di Kwangya itu ada barang-barangnya Cube, (G)I-DLE, dan juga Woollim gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tahu kenapa album-albumnya Cube, album-albumnya Woollim, merchandise-nya bahkan ada light stick juga dan lain-lain masuk ke Kwangya Jakarta, let me know in the comments down below. So yeah, are you guys ready for this? Because I'm not. I've been waiting for a week to make this video. So yeah, here we go. Wah, keras guys, ngeri ini, nggak boleh dibuka nih kayaknya. Harus bismillah dulu, kayak bismillahirrahmanirrahim. Please jangan sobek, 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 please jangan sobek. Oke, oke, kita bisa ngebuka flip gini gitu ya. Dan I got Shua. So yeah, okay. First of all, I'm gonna list what I got from this album. So we got the photo book here at the back. Ada CD-nya juga di situ ya. Tapi selain photo booknya, which I'm gonna review on today's video, dia cakep-cakep banget ya, wah, sumpah. We got mak cakep kali, ampun. So I guess this is called a mini poster. This is Mion. Hey, cakep. We got Mion right here. And then, as I said, we got Shua for the what's this called thing? Ini sebenarnya menunjukkan betapa jarangnya saya membeli merchandise
K-popan gitu, bahkan merchandise apa sebutannya, merchandise group gitu ya. Apa nih namanya, photo card. This is a photo card. This is a Shua photo card. And we got an identity card. I saw this and I really like this type of merchandise gitu, karena ini Soyeon gitu ya. Ini sebutannya G-Idol identity card number 2. I don't know why number 2. Di atas ini ada nomor 2 gitu tulisannya. Date of issue. Wow, this is from May 2023. I'm late. And then we got Shua again for this Polaroid thingies, Polaroid card. Nggak tahu lah namanya apa ini. But we got Shua again. Dan mak cakepnya minta ampun ya, ampun. And then we got some stickers. I feel stickers. I actually like these stickers karena keren sih ini. Apa namanya? It's the type of like transparent stickers. Jadi emang beneran nggak ada bekas guntingannya gitu loh nanti. Cuman kelihatannya emang gambarnya doang gitu jadinya. Ya, itu. Dan juga we got, what is this? Oh, is this what I think it is? It is. It's a lyric card. Wow, I haven't seen one of these since a long time ago. Meskipun saya memang jarang ini ya, jarang beli album gitu, jarang beli CD, beli album. But yeah, this is a lyrics card. So yeah, awesome. Okay, good. I'm gonna read this later. Karena saya sepertinya juga akan mereview semua track dari I Feel oleh G-Idol ini. Karena I think G-Idol is an idol group that I really want to feature on this channel, karena sekitar pertengahan tahun lalu, bahkan mungkin lebih dari awal tahun lalu, bahkan mungkin saya jatuh cinta sama G-Idol gitu. I accidentally fall in love with G-Idol. And yeah, I'm gonna tell my reason mungkin later gitu. Tapi ya, long story shortnya adalah saya ketemu banyak banyak konten tentang G-Idol, video, lagu-lagu gitu. Bahkan ketika saya lagi motoran atau lagi nyetir gitu, dengerin lagu, tiba-tiba auto playlist ada G-Idol di situ, dan yang datang actually adalah Allergy, juga Paradise. And yeah, funnily enough, I found those two songs, Paradise and Allergy, is more of my type of song than Queen Card gitu. Jadi ya, suatu ketertarikan sendiri ketika dengerin kok tiba-tiba enak lagu siapa nih, ternyata G-Idol gitu ya. Dan ya, a lot of stories about G-Idol, and I think I'm gonna talk about it later on. So yeah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, let's open the photo book. Ini covernya cover keren nih sebenarnya, dan ketika melihat kupu-kupu nih saya agak sedih sebenarnya ya. Kangen G-Friend. But yeah, G-Idol I Feel. Let's go start with the front page. Okay, apa nih? Okay, that's weird. Because this thing right here, I'm gonna show you the camera. Kayak bisa dibuka gitu, cuman ternyata enggak. So yeah, I don't know. Kayak front page-nya cuman kayak a silhouette kind of, bukan silhouette dong, black and white version of the front page or the cover. Next one is Miyeon. Waduh, bahaya nih. Masalahnya nih, Miyeon bias wrecker saya nih. So for you guys that don't know, I fall in love with idol group so easy. Dan ya, ketika ketemu G-Idol, yang pertamanya saya sukanya sama Uki gitu, tiba-tiba Miyeon nih jadi bias wrecker saya nih. So yeah, we got Miyeon. Cakep. Okay, Miyeon, and then Miyeon again. Cakepnya minta ampun, Mak. Yeah, so I'm just gonna slide through this, swipe through these pages, this photo book, because I don't know a lot of things about G-Idol, karena
saya ngeliat-liat foto begini justru malah jadinya kepikiran sama kerjaan fotografi saya gitu. Nyari-nyari referensi about poses and a lot of things from this. Jadi ya, I don't want to take too much time of you guys as well. Mungkin sambil saya swipe through these pages gitu ya, flip through these pages lebih tepatnya. Mak, cakep kali mak yang ini mak. Ini loh, ini cakep banget ini. Bentar. Oke. Yeah, jadi I'm gonna tell you guys about how I fall in love with G-Idol gitu. Karena kan tadi saya bilang saya nemu kontennya, terus ma yang ini posenya nih bahaya nih. Ini pose yang sama kayak Mion. I think if I can found the photos, I'm gonna put it on your screen right now. Tapi ini pose killernya Mion banget nih, ampun. Ya, saya ketemu kontennya G-Idol dan kenapa saya suka sama Wookie ini mini ternyata. Ya mini. Saya suka sama Wookie gitu pertamanya karena I think I watch her in some of my watch list, yaitu kayak Running Man, saya pernah lihat Wookie di situ, terus ada apa lagi ya waktu itu, saya lupa, pokoknya ketemu Wookie juga, dan I came across Wookie's what should I say, it's a mini album, like it's a solo project of her. Jadi ada Bonnie and Clyde and Giant, was it? Ya. Yeah. Jadi 2 lagu itu membuat saya sangat jatuh cinta dengan Wookie gitu ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga sih. Saya langsung penasaran dengan satu grupnya dan ya udah akhirnya dengerin gitu ya nyampe sekarang. Dan ya, I found G-Idol very interesting. And ngomongin interesting gitu, I'm talking about their songs karena kayak saya bilang tadi di awal gitu ya, di album I Feel ini saya baru kenal banget sama 3 lagunya, yaitu Queen Card, Paradise, dan juga Allergy gitu. Wait, how can you achieve this dreamy look? Look, it's very dreamy. Yeah, Minnie has something else, like her charm is something else memang. Okay, ya jadi karena saya cuma tahu 3 lagu tadi gitu ya, Queen Card, Elegy, dan Paradise, saya mau coba dengerin 3 track lainnya gitu, karena harusnya belum saya dengerin ya, kayaknya pun kalau emang udah saya dengerin, saya belum pernah like review it on detail, dan ya akan kita coba react dan review nanti gitu ya, mungkin di separate videos after this. But yeah, this concept, mak, cakep kali close up-nya. Damn. Oke, iya jadi agak salah nih ya. Gue ngobrol waktu lagi natep member-member G-Idol nih. Cakep-cakep ya. Mohon maaf nih, Soyeon mak juga. Mak, tolonglah. How should I say this? I don't know much about fashion. But I called this like a trunk makeup gitu, yang you have a really bold and red shade, what you called it, shade, harusnya ada shade warna merah pink yang cukup bold gitu, cukup agak tebel gitu. So I called this a trunk makeup. I don't know what to say, but I don't know what it called gitu. I don't know what it's called, but yeah, Soyeon cocok banget dengan look yang seperti ini, and I found it really attractive, really cool as well. And with her wings behind her, woo. Okay. Ini ngomongin soal photobook begini ya. Ini saya sambil scrolling ngeliatin pose-posenya. Ngomongin soal photobook begini, saya tuh baru-baru aja ketemu sama ini loh guys, apa namanya? Jadi ada orang di internet gitu, mereka bikin foto-foto yang ada di photobook album gini menjadi sebuah what should I call it? Sketchbook, kayak jadi dipotong-potong fotonya. Ya, I just kenapa
why gitu, kenapa kalian bikin seperti itu? Meskipun ya I'm not judging, but I'm definitely judging. Kenapa kalian bikin seperti itu? Karena saya ngerasa kayak buang-buang duit sebenarnya kalau ngepotong-potongin photobook begini gitu ya. But mak, ini dia. Kok lu ngeblur? Mohon maaf. Ya ngeblur. Antingnya ngeblur. Tapi mak, ini dia. Tolonglah. Wow, okay. So, yeah, my first bias on G-Idol, Wookies. Wookie. Gue nyampe lupa tadi gue ngomong apaan. Oh ya, soal yang tadi sketchbook itu, mungkin I'm too poor to make that sort of thing. Lebih nggak mau menyanyiakan gitu ya. Okay, so ini selanjutnya masih Wookie kah? So looking at Wookie's photo right now, we got a shade of green. I don't know why. Mungkin ngejar fairy look gitu ya, karena dari tadi dreamy banget. Sebutannya kalau kalian bisa ngedit foto, biasa ngedit foto gitu. Kalau kalian biasa ngedit foto, mungkin kalian akan tahu gitu kalau clarity-nya tuh cukup kecil gitu ya. Jadi mencapai dreamy look ini gitu. Tapi agak ngeblur ya, mohon maaf nih. Sebenarnya fotonya agak ngeblur gitu di matanya nih, di area matanya tuh agak ngeblur. Jadi saya penasaran gitu, apakah memang ngejar dreamy fairy tale look-nya memang seperti itu caranya? I don't know. But yeah, I'm not complaining cause ya cakep kali. Pengen banget gue jadiin poster yang ini. Oke. Lanjut, Shua. Let's go with the Maknae. We're with the Maknae right now. Yeah, jadi ternyata unlike any album that I sort of come across gitu ya. Jadi emang ternyata cuman satu konsep sebutannya, satu konsep per photobook kali ya. Mungkin kalau saya nemuin atau saya beli yang versi bentukannya kayak card pack gitu, ada album mereka yang card pack gitu bentukannya, pack of cards lebih tepatnya, mungkin akan beda lagi konsep looknya gitu. But I'm really digging this look karena I like this sort of shady, bold, fierce look, though mungkin dibungkus ya dengan fairy tale dreamy look gitu ya. Dan ya, we don't have much time with the camera, but again with the blur, I don't know apakah karena ini bukan dreamy gitu, karena dreamy itu tidak blur seperti ini di pemikiran saya gitu. Jadi kayak ketika matanya ngeblur seperti ini, sure there is something something we got from this kind of blur look gitu, blurry look, but yeah, just not my type of aim when I took photos gitu. I usually make sure that the eye part of the muse or of the model is on focus gitu. So yeah, but I found this attractive and cool, so I'm not complaining. And yeah, that is the end of the album. Ini keren nih, yang foto ini keren banget nih, saya suka yang ini. But yeah, mungkin kalau kalian lihat foto-foto yang favorit dari kalian gitu, dari saya flip dari tadi nih, bisa taruh di kolom komen gitu ya. Caranya gimana? Coba taruh aja gitu, menit dan detik keberapa foto favorit kalian saya tunjukin gitu. Tulis di kolom komen, cause I wanna know. Dan bias kalian siapa, dan di album ini kalian suka dengan track yang mana gitu. Karena kita di sini dapat CD-nya. Meskipun sekarang saya udah gak punya CD player, dan makanya saya juga kadang-kadang juga bingung kenapa saya beli album gitu ya, karena saya udah gak bisa nge-play CD-nya. But yeah, it's a cool album gitu overall gitu ya, and I really like this album, especially with the separate lyric card gitu, lyric paper, and yeah, I actually want to use the stickers as well. Jadi ya, merchandise juga saya suka banget gitu.
photocard, dan akhirnya saya punya photocard official lagi. Ketahuan banget saya jarang-jarang beli merchandise beginian. But yeah, then again, I'm impressed. I actually satisfied with what I got from the album. Dan yeah, I hope you guys enjoy that flip through of the album as well. Dan yeah, I'm gonna put this aside karena mungkin setelah video ini diupload, saya akan nge-upload video saya mereact dan mereview I Feel mini album by G-Idol. Jadi buat kalian yang excited untuk lihat video itu, silahkan tulis di kolom komen dan kasih tahu saya fun fact atau mungkin apapun tentang G-Idol that you know. So yeah, tulis kolom komen gitu ya, biar saya bisa lebih kenal dengan G-Idol gitu, karena ya saya cuma tahu dikit dan saya nggak mau salah gitu ya. So yeah, I think that's about it for the unboxing / review of I Feel, the 6th mini album of G-Idol from me. Dan yeah, tell me your experience of G-Idol's album gitu. Mungkin kalian beli albumnya G-Idol gitu, dan ya gimana menurut kalian gitu. Dan ya, we don't have much time, jadi ya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya gitu ya. Terutama jangan lupa kalau kalian fans dari G-Idol, kasih tahu ke saya hal-hal tentang G-Idol yang harus saya review dan react, karena G-Idol baru mau masuk ke channel saya. Dan ya, I think you guys are going to be excited with what I'm gonna bring to the channel for you guys. So yeah, my name is Rifa Satrio and thank you for watching. See you in the next video. Bye. So this is an additional thing that I need to give to you guys gitu, karena I was looking at my tote bag, my shopping bag from Kwangya gitu, dan ketika saya beresin gitu ya, saya beresin barang-barangnya nih yang lagi saya review, habis saya review, saya buka lagi tasnya dan saya menemukan ini. I forgot that I was given a poster by the shopkeeper gitu. Jadi Kwangya, shout out to you guys, karena ini keren banget. Saya kaget dapat poster gitu. Mungkin karena saya belinya yang yang version kayak usual album, regular albumnya gitu kali ya. Mungkin, I don't know. But here we go. I've been waiting to open this poster for a while, for a week bahkan, and I'm excited to see which one I got. So I'm just gonna back my seat, then yeah. Okay, let's open this. Ow! Come on, this is not okay. Let's start from the bottom. 1, 2, 3. Oh, bareng-bareng. Woohoo! Okay, this is the poster. So tadinya saya kira bakal dapat ini gitu, bakal dapat foto yang cuma satu gitu, posternya cuma satu member. Ternyata bareng-bareng. And I'm digging this. Ini jelas banget lagi. Wow, okay. Hehe.